Здравствуйте, дорогие любители английского языка! В этом видео будем читать книгу «Очень известная история» Ромео и Джульетта. Это адаптированная версия, потому что оригинальная версия очень сложная сама по себе, но эта версия очень близка к оригиналу в некоторых моментах. История сама по себе будет не очень длинной, чтобы было интересно дочитывать. Если вы хотите, чтобы мы прочли всю историю прямо до конца, обязательно поставьте лайки под это видео и подписывайтесь на канал. Если видео наберет очень много лайков и подписок, выйдут и другие части Ромео и Джульетты. Историю мы продолжим до конца. А теперь давайте прочтем начало. Two Capulet servants, Samson and Gregory, loiter on the street, waiting for some Montag servants to pass. Две слуги Капулета, Самсон и Грегори, loiter on the street, слоняются по улице. Loiter означает ничего не делают, слоняются просто так. Waiting for some Montag servants to pass, ожидая, чтобы слуги Монтеки прошли. They banter, using sexual innuendo and raunchy puns to joke about women and speak with animosity about the Montags. They banter, они шутят, using sexual innuendo, используя сексуальные намеки, and raunchy puns, и непристойные каламбуры, raunchy puns, видите, pun это каламбур. To joke about women, чтобы шутить о женщинах, and speak with animosity, и говорить с враждою about the Montags, о семье Монтеки. They lament that the law prohibits fighting and wonder how to start a battle legally. Они жалуются на то, что закон запрещает биться и интересуются, как можно начать битву законно, legally. Two Capulet servants, Samson and Gregory, loiter on the street waiting for some Montag servants to pass. They banter using sexual innuendo and raunchy puns to joke about women and speak with animosity about the Montags. They lament that the law prohibits fighting and wonder how to start a battle legally. Представляем Light, новый курс английского языка от English Dragon Club. Если вы испытываете трудности в изучении сложностей английской грамматики и словарного запаса, то этот курс точно для вас. Наш полный курс покрывает все, начиная от настоящего времени, заканчивая секретами модальных глаголов и различиями между прилагательными и наречиями. С помощью 3 увлекательных видеоуроков вы получите знания и уверенность, необходимые для повышения уровня английского языка. И всего за 1850 рублей это доступный способ инвестировать в свое будущее. Но это еще не все. Если вы еще не ознакомились с нашим предыдущим курсом, то теперь это отличный момент для этого. За 6900 рублей вы получите доступ к 10 увлекательным видеоурокам, которые помогут вам значительно улучшить свой уровень английского языка. Просто перейдите по ссылке в описании видео, чтобы получить доступ к нашему множеству обучающих материалов. Нужна помощь или у вас есть вопросы? Наша команда экспертов всегда готова поддержать вас на каждом этапе обучения. Просто отправьте нам электронное письмо на адрес, указанный в видео, и мы будем рады помочь. Так чего же вы ждете? Запишитесь на курс Light уже сегодня и начните владеть английским языком на профессиональном уровне. When the Montag servants Abram and Balthazar arrive, Samson bites his thumb at them, which is rude but not illegal. Когда слуги Монтеки, Абрам и Бальтазар, прибыли, Samson bites his thumb. Самсон кусал свой большой палец на них. То, что является очень грубым, но не незаконным. Insulted, будучи оскорбленным. Abram confronts Samson and a fight begins. Абрам противостоит Самсону, но он отвечает, и драка начинается. A fight begins. Benvolio, Romeo's cousin, arrives to discover the fight in progress. Benvolio, двоюродный брат Ромео, прибыл в точности в тот момент, когда драка была уже в процессе, in progress. Drawing his sword, обнажая свой меч, he commands them to stop. Он велел всем остановиться. Then, потом, Tybalt, Juliet's cousin, Tybalt, кузен Джульетты, walks onto the street, показался на улице. Upon seeing his rival Benvolio, как только он увидел своего соперника, rival, Benvolio, Tybalt also draws his sword. Он также вынул свой меч, reigniting the altercation,
вновь разжигая ссору. When the Montag servants Abram and Balthazar arrive, Samson bites his thumb at them, which is rude but not illegal. Insulted, Abram confronts Samson and a fight begins. Benvolio, Romeo's cousin, arrives to discover the fight in progress. Drawing his sword, he commands them to stop. Then Tybalt, Juliet's cousin, walks onto the street. Upon seeing his rival Benvolio, Tybalt also draws his sword, reigniting the altercation. Lord Capulet, the patriarch of the family, arrives at the battle and demands a sword so that he might join in. Lord Capulet, патриарх семьи, arrives at the battle, тоже прибыл на место битвы, and demands и потребовал меч, так чтобы он тоже мог присоединиться, join in. However, Lady Capulet restrains him, even after Lord Montag emerges ready to fight. Однако, леди Капулет сдерживает его, даже после того, как лорд Монтеки emerges, появился ready to fight, готовым биться. It turns out, выясняется, that the citizens of the watch, что граждане дозора, citizens of the watch, have spread word of the street fight. Они вот распространили этот слух, spread word of the street fight, что на улице драка, and Prince Ascalus arrives before anyone is killed. И принц Аскалус прибыл до того, как кого-то убили. The prince chides the Montags and Capulets for their mutual aggression. Принц упрекает Монтеки и Капулетов за их взаимную агрессию, mutual aggression, which he believes is making the streets of Verona unsafe. То, что, по его мнению, he believes, он так верит, делают streets, улицы Вероны unsafe, небезопасными. Prince then orders everyone to return home and cease hostilities at the risk of great punishment. Принц затем orders everyone, велел всем возвращаться домой, return home, and cease hostilities, и прекратить все эти вражды at the risk of great punishment, под риском, что их накажут, at the risk of great punishment. He personally, он лично accompanies the Capulets home, он лично сопровождает Капулетов домой. Lord Capulet, the patriarch of the family, arrives at the battle and demands a sword so that he might join in. However, Lady Capulet restrains him even after Lord Montag emerges ready to fight. It turns out that the citizens of the watch have spread word of the street fight and Prince Ascalus arrives before anyone is killed. The prince chides the Montags and the Capulets for their mutual aggression, which he believes is making the streets of Verona unsafe. The prince then orders everyone to return home and cease hostilities at the risk of great punishment. He personally accompanies the Capulets home. The Montags and Benvolio remain on stage. Монтеги и Бенволио остаются на сцене. Ну, Шекспир так писал сразу, как на постановке. The family asks Benvolio where Romeo is, and he tells them that the boy has been in a strange mood lately. Семья спрашивает Бенволио, где Ромео, и он говорит им, что парень has been in a strange mood. Был в очень странном настроении недавно, in a strange mood lately. When a somber Romeo finally appears, когда somber, но означает серьезный, серьезный Ромео наконец-то появляется, the Montags ask Benvolio to determine the cause of his melancholy. Монтеги просят Бенволио определить причину его меланхолии, after which they depart, после чего они расстаются, they depart. When Benvolio asks Romeo about the source of his gloom, когда Benvolio спрашивает Ромео о источнике его gloom, уныния, Romeo explains that he is pining for a woman named Rosalind. Ромео объясняет, что он тоскует, he is pining, for a woman named Rosalind, по женщине с именем Розалин, who plans to remain chaste for the rest of her life, кто планирует остаться целомудренной до окончания ее жизни. This unrequited love is the cause of Romeo's depression. Эта безответная любовь, unrequited love, is the cause of Romeo's depression. Причина депрессии Ромео. The Montags and Benvolio remain on stage. The family asks Benvolio where Romeo is, and he tells them that the boy has been in a strange mood lately. When a somber Romeo finally appears, the Montags ask Benvolio to determine the cause of his melancholy, after which they depart. When Benvolio asks Romeo about the source of his gloom, Romeo explains that he is pining for a woman named Rosalind, who plans to remain chaste for the rest of her life. This unrequited love is the cause of Romeo's depression. Paris Lord Capulet for permission to marry Juliet, but Capulet insists that Paris should be patient, since Juliet is only 13.
В Париж лорд Капулет просит разрешения жениться на Джульетте, но Капулеты настаивают, что Париж должен оставаться patient, это у нас терпеливый, since, так как Джульетте только 13, she is only 13. However, Capulet does grant Paris permission to woo Juliet and thereby win her approval. However, однако, Капулет does grant Paris permission, дает разрешение Парису to woo, ухаживать за Джульеттой, и тем самым thereby win her approval, выиграть ее одобрение. Capulet suggests to Paris that he should try to impress Juliet at a masked ball that the Capulets are hosting that evening. Капулет предлагает Парису, что тот должен попробовать впечатлить Джульетте на маскарадном бале, который Капулеты сами организуют в этот вечер. Hosting означает они хозяева, в смысле они организуют. Capulet then hands his servant Peter a list of names and orders the men to invite everyone on the list to the party. Капулет затем вручает, hands, своей слуге Питеру a list of names, список имен, and orders, и приказывает the man, мужчине, to invite everyone on the list to the party, пригласить всех, кто есть в списке, на вечеринку. Paris Lord Capulet for permission to marry Juliet, but Capulet insists that Paris should be patient, since Juliet is only 13. However, Capulet does grant Paris permission to woo Juliet and thereby win her approval. Capulet suggests to Paris that he should try to impress Juliet at a masked ball that the Capulets are hosting that evening. Capulet then hands his servant Peter a list of names and orders the men to invite everyone on the list to the party. На этом мы завершим первую часть Ромео и Джульетты. Если вам понравилась эта история, эта книга, и вы хотите увидеть продолжение, обязательно поставьте лайки. И очень скоро выйдет вторая часть. Мы можем дочитать книгу до конца. Все зависит от того, нравится ли вам она или нет. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну и оставайтесь с нами. Увидимся очень скоро. See you soon. Bye-bye.